meine Lieben, wie ihr schon am Intro gesehen habt, ich bin mal wieder unterwegs. Dieses Mal geht es mal wieder zum Helifest nach Birmingham. Ich bin gerade hier angekommen und warte jetzt wie immer auf mein Golfcase. Ich hoffe, das dauert nicht zu lang, weil ich habe nämlich Hunger wie ein Bär. Und der Anthony holt mich jetzt netterweise vom Flughafen ab. Weston Park ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Und dann fahren wir mit den Jungs noch in den Pub. Yes! Und ich habe auf dem Flugfeld dieses Jahr ein riesengroßes Zelt, in das wahrscheinlich 5 Familien reinpassen würden. Ich dachte eigentlich, ich kriege ein kleineres, aber gut, ich beschwere mich nicht. Und das heißt, ich kann morgen Nachtflug gucken, Bier trinken und einfach umkippen und schlafen. Das wird total geil. So, jetzt warte ich auf mein Golfcase und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen hier, Tag 1 Helifest. Wie ihr schon mitkriegt, da hinten geht es richtig ab. Übrigens, das hier ist mein kleines Zelt. Ich habe nach einem Ein-Mann-Zelt gefragt. Ja, das Ding ist, glaube ich, größer als meine Bude in Köln. Aber ist auch noch ein bisschen Lager mit drin, also alles gut. Ja, ich bin gestern Abend angekommen, hatte noch ein bisschen Trouble mit meinem Golfcase. Aber habe alles gekriegt. Heli hat leider einen kleinen Schaden genommen, aber er fliegt, muss ich dann zu Hause wieder reparieren. So ist das halt, wenn man international unterwegs ist mit dem Flugzeug. Es geht immer irgendwas kaputt. Und gestern Abend war eigentlich für mich der Abend relativ schnell vorbei. Ich habe noch ein Bierchen getrunken und dann bin ich ins Bett gefallen, weil ich war, wie gesagt, arbeiten und dann war echt gut. Und heute laufe ich hier ein bisschen rum, habe schon einen Testflug gemacht. Gleich gehen für mich auch die Demos los. Wahrscheinlich werde ich für SAB einmal fliegen und mit den Girls United. Ist auch ein neues Mädel dabei, die Summer. Ich weiß allerdings den Nachnamen nicht mehr. Die fliegt ja auch Competition. Und ich wollte schon sagen die Kleine, aber ich glaube, so jung ist sie. Also, so jung ist sie gar nicht. Sie ist jetzt keine 8 Jahre mehr alt, sondern ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Ich muss sie fragen. Ich würde jetzt mal schätzen 18 oder sowas. Aber die fliegt schon richtig gut. Also sie fliegt schon ihre Competition, inverted, ein paar angesetzte Pyroflips und sowas. Also richtig cool. Ich freue mich, wenn mehr Mädels dabei sind. Ich werde jetzt meinen Heli holen, werde mich dann langsam mal fertig machen, trinke noch schön meinen Kaffee. Oh, der Kaffee ist so gut. Und dann geht's los mit den Demos und ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß! Now what I did say to Jonas, I said you've got to make this last over a minute. So over a minute, probably time it will start out and you'll see it come down a lot lower. And faster. Yeah, man.
T-Bob. T-Bob. Fucking at night, here we go. At Weston Park 2018. Welcome to the show. Lovely weather. Weather is great. Model Air Show 2018. That's the Grub Gliders, the Power Gliders. Look at that close formation. World class stuff. Liam Clayton, the sky is yours, boys. Look at the people we got here. Wow. Thank you for joining us. Bring your fire. Who's going to go through it? Who's died so far, Pete? Who's... By which time I had to try and come out hold up to... Not my fight. Yeah, unfortunately Dave Fish is out next. I think we don't want to talk about coming out throttle hold. Got me in trouble last year. Well, that looks like in one piece. Thank you very much, Matt. So Simone's going to fly now for the OptiPower demo. Good morning, Mr. Green. This is electric, and I think Simone's record currently with this model is 18 minutes. That's 18 minutes of flight time. Nice and smooth and gentle. You don't need a high head speed with these models. You can do it all low speed. So this is OptiPower's demo. They're flying the Opti packs. I'm tipping it with a 50C 5000 6S packs. I'm alright, Mr. Green. Why are you not here? Sort yourself out, pal. Nice eclectic mix of music there. Scotty, loving it. Max Crack hanging out is always a pleasure song. So OptiFuel and OptiPower, they did a huge amount of testing for these batteries. They made sure that what they put on the pack, AEK 50C, is achievable. Whether a model or not can ever make 50C is another matter, but these packs really can do it. The benefit of a higher C rating, and a genuine higher C rating, is that the packs will last longer, and they take a bit more abuse than a lower C pack. Yes, the packs may be more expensive, but will last longer. Unfortunately, the wind's a little bit too high for Simone to do some of the big air stuff, so we won't be asking him to do any big air. I think OptiFuel and OptiPower have been supporting these events for many, many years. I think Andy's happily retired now. I think Len's about. I've seen Len. Ah, he's hiding. If you've got any questions about OptiPower packs or OptiFuel, make sure you ask one of the Opti pilots. There's plenty of them.
Dave Fisher's our main man when it comes to questions. He knows all the answers. So just a reminder, we're going to go into fun fly once we finish this demo slot. Whether we let Mr. Cole have a fly or not, I haven't decided yet. We're then going to have, at 12 o'clock at noon, we're going to have a demo courtesy of XC Power. Thanks. Looks like they're going to try Nobody out the new 600 XN again. Is that right? Hello. Outtakes. Many of you requested that, but I have Mrs. Famous Raquel Bellot here in my big luxury tent where I can do my personal interviews. And as many of you requested that I do an interview with Raquel, who she is, where she comes from, what she does, how she came to model flying. Well, we do that today because we have now a bit of time before the demo starts again. So Raquel, do you want to tell the people a bit who you are, where you come from and how you started model flying? Bueno, pues empecé hace... Bueno, soy de España, vivo en Valencia, empecé hace 15 años a volar y la afición a esto me llega por mi padre, que también vuela helicóptero. Y un día, como yo desde pequeñita he estado en los campos de vuelo, un día le propuse que me enseñara a volar. Y hicimos un poco de doble mando y ya enseguida yo sola. But you started with airplanes or with helis directly? Con helicópteros directamente. Sí. But airplanes weren't cool? No. Right decision. He probado aviones, pero no es lo que más me gusta. Pero me gustaría en un futuro probarlos. You remember still your first helicopter? Sí, esto fue un Raptor 30 y un Caliber 50. I guess everybody started with a Raptor. Sí. Everybody, I ask all the big names. Oh, it was a Raptor, Raptor 30, Raptor 50. Sí. Oh, so you said you fly since 15 years. Mm-hmm. Did you have at any time a part where you said, I lose completely the interest, I want to quit? No, nunca. Sí que hay momentos en los que, porque requiere mucho tiempo, lo sabes. Entonces había una época cuando competía que era entrenar todos los días, mucho simulador, todo el fin de semana en el campo de vuelo, y a veces pierdes un poco, porque claro, rompes, tienes que reparar, entonces es mucho trabajo, mucho tiempo y hay veces que tienes altibajos, pero nunca he decidido dejarlo. Nunca. So when you started and you wanted to do more competition and put more time and effort into it, at what were you at school during that time when you started more seriously? Sí. And then afterwards you did your apprenticeship, I think. Mm-hmm. So how did you find the time to correlate hobby and job and family and Bueno, friends? Cuando yo estaba estudiando, todo el tiempo lo dedicaba, todo el tiempo libre a simulador y a volar en el campo de vuelo y a viajar. Y cuando empecé a trabajar, como mi trabajo empezó siendo y sigue siendo tener una tienda de radiocontrol vendiendo helicópteros, con más motivo tengo que viajar y sigo metida en este hobby. Muchísimo más que antes, lo que pasa que no compito, apenas compito, porque no tengo el mismo tiempo para entrenar. Yeah. Oh, when you talk, I have all the questions in mind, and as soon as you stop, I forget them. You need a paper. Yeah, just have a coffee cup. Yeah. So what is your experience with getting to know guys, dating guys, if you tell them that you are into RC helicopters? Is it more positive reaction or did you also have some negative reactions? La primera impresión es positiva porque les llama la atención, pero no es algo... Claro, si no son chicos del hobby, no es algo que tampoco les entusiasma. Yeah. Entonces lo ven también como que eres un friki. Yeah. Friki. Mm. Entonces eso es algo que no me gusta. And in my experience on the other side, we are in a male hobby. So we are traveling around where they normally cannot follow and see what kind of other guys are around us. So I had the problem that there was one guy and he said,
yeah, I don't know what you do. There are a lot of young and beautiful guys around you, and you're the only female, so they are all at your feet, admiring you, and you can select whoever you want, and I don't know what you do. So, kind of jealousy. Did you experience that? ¿Pero con personas del hobby? No, I mean with people dating. Like, you are putting a lot of effort and time into the hobby. You are a lot of traveling, so they already know, okay, she will not be available for every weekend in the year. Sí. And also if she's away, Yeah. she will be Sí, sí. around with a lot of guys. Sí, el mismo problema. Yeah? Sí. Porque ven que estás en un hobby de hombres, que tienes muchos hombres alrededor. No les gusta, no es algo que les guste. Yeah. Y no pueden. Es un tiempo que no van a estar contigo durante el fin de semana o los días que estés viajando. Yeah. No es compatible. Yeah. Normalmente es difícil. It's very difficult. I can tell that. So, when you travel around the world with your heli stuff, how complicated is it for you? Because I think you always have to catch the airplane to go to events, because in Spain there are not so many events and most of the stuff is... Sí, la mayoría de eventos viajo fuera de España, cojo avión y pues igual que tú y la mayoría con la maleta de golf y bueno, con muchos transbordos y es algo complicado. Pero bueno. You mostly travel with your dad, or you have been mostly traveling with your dad together? En Europa a veces suelo viajar con mi padre, pero fuera de Europa no, son viajes muy largos y no le gusta mucho ir en avión. Well, what are your parents right now thinking now that you evolved to a higher stage? Bueno, ellos están muy contentos, claro que sí, sobre todo mi padre. Or are they sometimes saying, oh, we wish you would do a normal job without any heli, just do work in a bank? I don't know. Yeah. And get serious money every month the same and not selling RC helicopters. Do you think they Claro, es mucho wish más... that? Sí, sí, con mi madre quizás sí. Ella piensa que tener otro tipo de trabajo a lo mejor es más sencillo, porque Yeah. eres algo fijo y tienes tu sueldo y ya está. Teniendo una tienda, algo propio, es más complicado. Y más el hobby de los helicópteros. Pero aún así los dos me apoyan muchísimo, tanto en el hobby como en el trabajo, y están conmigo al 100% apoyándome siempre. Yeah, that's nice. You know, my parents, they needed a lot of time to see that I'm not just playing around, but that I'm doing this hobby seriously. So at the beginning, my mother said, you are just doing this for attention. My father said, oh, you are just a grown-up child. And now both will never say, oh, we are proud of you. But if you hear their stories or the stories from their friends, they say, oh yeah, as soon as your mom is talking or your father is talking to somebody, it's just like, you know what my daughter does? Yeah, están orgullosos, es normal. Sí. But they will never tell you. It's just like, yeah, it's a nice hobby, yeah, and it's good that you can travel around, but I guess, but for them it's very important that I have my normal job. If I would do the same as you, just do the hobby as a job, I guess they would be not very happy. Ya, no es lo mismo, claro, no es lo mismo volar por hobby, que lo haces cuando tú quieres, que tener la obligación de estar todos los días viendo helicópteros, montando, ajustando. Yeah. Es un poco más una rutina ya, es una obligación, entonces ya no es tan divertido. Pero bueno, siempre trato de buscar la parte divertida para seguir motivado. I have one last question because I have to go to a Yeah. demo. Do you have any words to support maybe upcoming female pilots? Pues bueno, realmente es un hobby considerado de hombres, pero cada vez más cuando yo empecé era la única chica. Eso es lo que todo el mundo me decía y la verdad es que no conocía ninguna hasta que te conocí a ti hace unos años, fuiste la primera y ahora somos un montón de chicas. No. Yeah, but we go less at the moment. Sí. With Sí. pregnancies and Sí. university stuff coming up, but I hope it goes upwards again. Exactamente. So bueno. nice to see, for example, Summer competing here. Exactamente. Claro, ella tiene el apoyo también de su padre y me ha gustado muchísimo verla. Porque también es una forma en la que veo y recuerdo cuando yo empezaba con mi padre. Yeah. Ese momento en el que estaba ahí apoyándome, ajustándome y me ha gustado muchísimo. Y también la otra chica pequeñita de aquí.
No recuerdo bien. Hungary, Antonia. Sí, Antonia. Yeah. So ladies, if there is somebody somewhere outside there in the world, somebody who is saying I cannot do that because I know nobody who can help me, you can always ask us. We are happy to help you. Just remember, I didn't have any dad to help me and no boyfriend, but I also did it. So you can do it too if you want to do this wonderful hobby. Don't be ashamed to ask for help. And you can always ask us or ask at your local club. There will always be somebody to help you. This is the nice thing about our hobby. We should all help between each other. And yeah, I hope you like this short interview with Raquel. I'm sorry I have to break it right here because I have to go to a demo. So hope you enjoyed it and see you soon. See you.